Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The admissions are in progress for UPSC and APPSC exams. If you want to enroll into any of the course, the contact details at the end of the video. The first topic we are going to discuss is about the Maharashtra Day. Okay, Maharashtra Day and the Gujarat Day. It means the statehood day is celebrated on the same day. We'll see why both are having the same day and we'll see the history behind it. Maharashtra Day. It was in the year 1960 when the state of Bombay was divided and it formed into two new states, Maharashtra and Gujarat. It means at once, here in the map on the left hand side, you can observe that Gujarat and Maharashtra were together and they were named as Bombay. Okay. Later, they were divided. It's not like in the 1960 itself the decision was taken. The protest for the division or the demand or the asking for the separation of the state was before our independence, but it happened like the separation happened after our independence. Okay. In 1960, it was divided. The state of Bombay was divided into now which we are calling as Maharashtra and Gujarat. In the map, I am showing you where the states are. Okay. So the Bombay is divided into the current days Maharashtra and Gujarat, as both the states formed on the same day. They celebrate the statehood day on the same day. May 1st. Okay, we all know that May 1st is the Labor Day. Along with that day, even these 2 days have like May 1st is having more significance. First thing is Labor Day. We all know that. Other than that, what are the significance of the day? Other thing is Maharashtra Statehood Day and Gujarat Statehood Day. Okay, when it is celebrated on May 1st. What is the history behind that? It was, as I have told you, in 1960, the two new states are formed, Maharashtra and Gujarat. Okay. As you all know, the states form under which act? States Reorganization Act 1956. Based on or according to that act, the states' boundaries are defined. The state Gujarat and Maharashtra are formed in 1960 and their boundaries are defined based according to the States Reorganization Act 1956. మీరు ఒకసారి ఈ యాక్ట్ గురించి కూడా చూడాలి. లైక్ నాట్ జస్ట్ దిస్ స్టేట్, మన కొత్తగా ఏ స్టేట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ ది రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి ఫామ్ అయ్యాయి, ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన స్టేట్ ఏంటి, న్యూలీ ఫార్మ్డ్ అయిన స్టేట్స్ ఏంటి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి ఆర్డర్ చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ కరెంట్ ఈవెంట్స్లో మనం చూసుకుంటే లైక్ నాట్ జస్ట్ దిస్ ఇయర్, ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా చూసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఒకటి మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ ఏదైతే ఉందో అది 2 యూనియన్ టెరిటరీస్గా ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారో అది కూడా మనకు వస్తుంది. సో రీసెంట్గా ఏ స్టేట్స్ కోసం రిలేట్ అయిన టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు కవర్ చేయాలి. సో హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ మహారాష్ట్ర అండ్ గుజరాత్. ఓకే, ద కోర్ ఇష్యూ దేనికి అసలు మెయిన్ సెపరేషన్ తాలూకు అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, ద కోర్ ఇష్యూ వాజ్ లింగ్విస్టిక్. అంటే ఏంటి, ఈ స్టేట్స్లోని మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ అన్నది డిఫరెంట్గా ఉండేది. యాజ్ యూ ఆల్ నో, మహారాష్ట్రలోని మనకి ఎక్కువగా మరాఠీ మాట్లాడతారు అండ్ గుజరాత్లోని గుజరాతీ మాట్లాడతారు. అండ్ తన దగ్గరే ఉన్న గోవా ఏదైతే ఉందో అక్కడ మనకి ఎక్కువగా ఏం మాట్లాడతారు, కొంకాని మాట్లాడతారు. సో ఇక్కడ there is difference in the languages which they speak. Based on the linguistic differences, the states are separated. Okay, this is the main reason. So here the states are divided based on which languages, Marathi, Gujarati and Konkani languages. The demand for a separate state for Marathi speaking people began in 1940 itself. So as I have told you, before the independence itself, the demand was started. They wanted a separate state for the people who speak Marathi. Okay, Samyukta Mahasabha organization was formed in present day Mumbai for the statehood movement. Okay, సో మనకందరికీ తెలుసు ఫస్ట్ బాంబే అని చెప్పి పిలిచేవారు, తర్వాత దాన్ని ముంబైగా మార్చారు అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రెసెంట్ డే మనకు మహారాష్ట్ర క్యాపిటల్ ముంబై ఉందో అక్కడ మనకి ఈ స్టేట్హుడ్ మూవ్మెంట్ అన్నది స్టార్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఏది ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ, సంయుక్త మహాసభ ఆర్గనైజేషన్. ద స్ట్రగల్ టుక్ ఏ బ్యాక్ సీట్ డ్యూ టు క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ అండ్ వరల్డ్ వార్ 2. అయితే మనకి మరి ఇండిపెండెన్స్కి ముందే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వై దే డిడ్ సెపరేట్ ద స్టేట్, అప్పుడే మరి ఎందుకు రిజల్ట్ అనేది రాలేదు, ఎందుకు ఫామ్ అవ్వలేదు అంటే బికాస్ అప్పుడు మనకి అదర్ దాన్ దిస్ మెనీ అదర్ మూవ్మెంట్స్ వర్ దేర్. ఇక్కడ స్టేట్ సెపరేషన్ మాత్రమే కాకుండా దానికంటే ప్రయారిటీ మూవ్మెంట్స్ మనకి ఏముండేది, మన ఇండిపెండెన్స్ కోసం మనం ఫైట్ చేసే మూవ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఉండేది. సో వాట్ ఆర్ ద 2 రీజన్స్ ఫర్ దీన్ని ఎక్కువగా కన్సిడర్ చేయకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, అక్కడ ఒకటి క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ జరుగుతూ ఉండేది, సెకండ్ వన్ ఈస్ వరల్డ్ వార్ 2. ఓకే, ఇన్ ద ఇయర్ 1956 ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ
Pandit Jawaharlal Nehru announced Bombay as Union Territory for 5 years. So 1956లోని మనకి ఏమని డిక్లేర్ చేశారు, బాంబేని యూనియన్ టెరిటరీగా for 5 years they had declared. Later, Lok Sabha passed a resolution for the bilingual state of Bombay. In March 1960, the Lok Sabha proposes the state resolution. తర్వాత ఒక మంత్ తర్వాత ఏమైంది, దాన్ని లోవర్ హౌస్లో అప్రూవ్ చేశారు. సో ఆన్ మే 1st 1960 రెండు స్టేట్స్కి కూడా సెపరేట్ చేసి వాటికి స్టేట్హుడ్ అన్నది ఇచ్చారు. సో ఆ డేని మనం మహారాష్ట్ర డేగా ఇంకా గుజరాత్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో 1960లో మనకి ఏమొచ్చింది, మహారాష్ట్రని సెపరేట్ స్టేట్ వచ్చింది అండ్ బాంబే దాన్ని క్యాపిటల్గా చేశారు. నెక్స్ట్ గురు తేజ్ బహదూర్. ఓకే, ఇది సేమ్, ఇది కూడా మళ్ళీ మనకి మే 1st సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఈ ఇయర్ ఎప్పుడు పడింది గురు తేజ్ బహదూర్ది, ఇట్ వాజ్ ఆన్ మే 1st దిస్ ఇయర్. ఈ ఇయర్ మనకి మే 1st పడింది. ఓకే, ద పయస్ అకేషన్ ఆఫ్ గురు తేజ్ బహదూర్స్ 400th పర్కాస్ పూరబ్ ఈస్ మార్క్డ్ ఆన్ మే 1st దిస్ ఇయర్. ఓకే, ఒక్కసారి మంత్లో ఏవైతే డేస్ వస్తున్నాయో ఇంపార్టెంట్ డేస్ అవన్నీ కూడా మీరు ఒక్క దగ్గర నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ దట్ యూ క్యాన్ గో త్రూ ఆల్ ద డేట్స్ అట్ వన్ టైం. వన్ డేలో కూర్చొని ఆ ఇయర్లో వచ్చిన అన్ని డేట్స్ నేర్చుకోవాలంటే కష్టం. సో ఏ వీక్ నుంచి ఏ వీక్లో ఏవేవి ఉన్నాయో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్, లైక్ ఆన్ సండేస్ యూ జస్ట్ కీప్ ఆన్ రివైజింగ్. అప్పుడు మీకు లాస్ట్లో రివిజన్ చేస్తున్నప్పుడు కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అండ్ ఈజీగా గుర్తుంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ మేజర్లీ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ సిక్ కమ్యూనిటీ. సో ఎవరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు దీన్ని, సిక్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ద 9th సిక్ గురు. సో వాట్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఈ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న గురు తేజ్ బహదూర్ అంటే డే తలక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ దేర్ 9th సిక్ గురు. ఎందుకని ఆయన బర్త్డేని అంత గొప్పగా చేసుకుంటారు అంటే he is considered to be the highly learned and also made great contributions to the Sri Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhs. సిక్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ తాలూకా హోలీ బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం, గురు గ్రంథ్ సాహిబ్. ఓకే, శ్రీ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్. ఆ బుక్ రాయడానికి మెయిన్ ఎక్కువగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన పీపుల్లో హీ ఈజ్ వన్. సో ఆయన బర్త్ యానివర్సరీని వాళ్ళు అంతగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అని. ఓకే, his other works include 15 ragas, 782 compositions and 116 sabads. Okay, these are the works done by ఇంత ఇన్ని numbers అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ టు టెల్ అబౌట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అంతే. ఓకే, the Gurudwara was built by Sikhs at the site where the 9th Guru was beheaded by the Mughals in 1675. అతన్ని బీహెడ్ చేశారు ఎప్పుడు, 1675లో బై ద ముఘల్ కింగ్స్. ఎవరు ఆ ముఘల్ కింగ్, ఎవరు అలా చేశారు 9th గురుని, ముఘల్ ఎంపరర్ ఔరంగజేబ్. ఆయన ఎక్కడైతే బీహెడ్ చేశారో అక్కడ వాళ్ళు గురుద్వారాని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఎక్కడది, ఢిల్లీలోని. ఓకే, హిస్ డెత్ యానివర్సరీ ఈజ్ ఆల్సో అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ November 24th యాజ్ షహీదీ దివస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే గురు తేజ్ బహదూర్ అంటున్నామో దట్ ఈస్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ద 9th గురు అండ్ ఆయన డెత్ యానివర్సరీని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ November 24th అండ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ షహీదీ దివస్. నెక్స్ట్ టాపిక్ జల్ జీవన్ మిషన్. ఈ జల్ జీవన్ మిషన్ కోసం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. దాన్ని మెయిన్ ఎందుకోసం అది స్టార్ట్ చేశారు, ఎక్కడెక్కడ అనేది ఇట్స్ నాట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు పర్టికులర్ స్టేట్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్లో దీన్ని కవర్ చేస్తున్నారు. ద మెయిన్ మోటో ఇస్ టు ప్రొవైడ్ ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్. ఓకే, ఎందుకని, బికాజ్ ఉమెన్ కానివ్వండి, గర్ల్ చైల్డ్స్ కానివ్వండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అక్కడ వాళ్ళు ఆ వాటర్ ఫెచింగ్ కోసమే అయిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అదర్ థింగ్స్. లైక్ ఇప్పుడు గర్ల్ కిడ్స్ ఉన్నారనుకోండి, దే హ్యావ్ టు వాక్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ టు ఫెచ్ వాటర్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ లైక్ స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ అన్నది ఎక్కువగా అవుతుంది. ద బేసిక్ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి బేసిక్ ఫెసిలిటీ అయిన వాటర్ అన్నది ఉండకపోవడం వల్ల దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్. సో అవి కట్ చేయడం కోసం, టు గివ్ ఉమెన్ మోర్ టైమ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ బి బెనిఫిటింగ్ దెమ్. అలా చేయడం కోసం అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒకటి వర్క్ తగ్గించడానికి, సెకండ్ థింగ్ ఇస్ టైం సేవ్ చేయడం కోసం ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ అనేది వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చే విధంగా ఇది అర్బన్ ఏరియాస్లోనే స్టార్ట్ చేశారు, రూరల్ ఏరియాస్లో కూడా స్టార్ట్ చేశారు. అయితే ఈ ఆర్టికల్లో మనం వి విల్ సీ అబౌట్ 2 స్టేట్స్. ఓకే, ఒకటి జార్ఖండ్కి సంబంధించి, ఇంకొకటి హిమాచల్ ప్రదేశ్కి సంబంధించి. రీసెంట్గా ఏంటి అంటే దే హ్యావ్ presented their annual action plan. ఓకే, సో ఇయర్ వాళ్ళకి యాన్యువల్ యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది వీళ్ళు సబ్మిట్ చేశారు. దానికోసం మనం చూద్దాం. ఓకే, the state of Jharkhand presented their Jal Jeevan Mission annual action plan for financial year 2021 and 22 before the National Committee chaired by Secretary Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti through video conference. Okay,
Drinking Water and Sanitation Department of Government of Jharkhand reiterated its commitment to achieve Har Ghar Jal target by 2024. It's not like all the states have kept the same target for this. ఒక్కొక్క స్టేట్ వాళ్ళు వాళ్ళ పర్టిక్యులర్ అక్కడ ఉన్న కండిషన్స్ బట్టి వాళ్ళు ఇయర్ని సెట్ చేసుకున్నారు. సో జార్ఖండ్ వాళ్ళు ఎప్పటికల్లా దీన్ని అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. హర్ ఘర్ జల్ అంటే ఏంటి, ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్కి ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫెసిలిటీ టు అవైల్ దిస్ వాటర్. ఓకే, సో జార్ఖండ్ వాళ్ళు ఎప్పటికి టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు, 2024కి పెట్టుకున్నారు. హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ అనదర్ స్టేట్. ఏంటది? హిమాచల్ ప్రదేశ్. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆల్సో ప్రెజెంటెడ్ దేర్ జల్ జీవన్ మిషన్ యాన్యువల్ ప్లాన్. ఇది కూడా సేమ్ ఎవరి ముందు షేర్డ్ బై ద సెక్రటరీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి త్రూ వీడియో కాన్ఫరెన్స్. ఓకే, వాళ్ళు ఏదైతే పెట్టుకున్నారో వాళ్ళ టార్గెట్ ఎప్పటికి పెట్టుకున్నారో 2022 జూలైకి. ఓకే, Jal Shakti Vibhag, Government of Himachal Pradesh reiterated its commitment to achieve Har Ghar Jal target by 2022, whereas Jharkhand said it will be meeting its target by 2024. So Himachal Pradesh said that they will be meeting the target by 2022. And if you consider, not all the states have the same population, not all the states have the same area. మనకి పాపులేషన్ డిఫర్ అవుతున్న దాన్ని బట్టి కూడా టార్గెట్స్ అనేవి డిఫర్ అవుతుంది. ఎంత ఏరియా ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది, అక్కడ ఉన్న వాటర్ లెవెల్స్ బట్టి కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి అక్కడ ఏవైతే విలేజెస్ ఉంటాయో దే విల్ బి స్మాల్, అంటే తక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న విలేజెస్ అని ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎనీ అదర్ స్టేట్, అక్కడ ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉన్న విలేజెస్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్కి మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ దే ఆర్ ఇన్ దట్ విలేజ్. నెక్స్ట్, వాటర్ స్కేర్సిటీ అండ్ కంటామినేషన్. Jharkhand faces the issue of water scarcity and water contamination. ఏంటి మెయిన్గా వాటర్ కంటామినేషన్ అవడానికి? మెనీ వాటర్ సోర్సెస్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆర్ ఐరన్, ఫ్లోరైడ్ అండ్ ఆర్సెనిక్ కంటామినేటెడ్. ఏమవుతుంది వీటితో కంటామినేట్ అవుతుంది అంటే, ఆఫ్టర్ కంటిన్యూస్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ద వాటర్ విచ్ ఈస్ కంటామినేటెడ్, మనకి ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం కానివ్వండి, మనం బోన్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం, మన టీత్ పాడవడం, ఇలా డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల మన ఏదైతే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉందో అవి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం, ఇలా అన్నీ కూడా జరుగుతాయి వెన్ ద ఫుడ్ ఆర్ ద వాటర్ విచ్ వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ ఈస్ కంటామినేటెడ్. సో ఇక్కడ ఈ వాటర్ స్కేర్సిటీ, ఒకటి వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంది, ఇట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ నో ఇనఫ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద వాటర్, అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఈస్ దేర్ ఈస్ కంటామినేషన్ ఆఫ్ ద వాటర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్. సో the committee expressed its concerns over very less water sources tested for chemical contamination. చాలా తక్కువ సోర్సెస్ మాత్రమే కంటామినేషన్ ఎంత ఉంది ఏంటి అన్నది టెస్ట్ అన్నది జరుగుతుంది. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉన్న అవైలబుల్ సోర్సెస్ అన్నీ కూడా టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పారు. ఓకే, in the times of corona pandemic, it has become very important to deal with the issue of water scarcity and contamination. ఎందుకని ఇప్పుడు ఎక్కువగా మనం కన్సర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది? యాజ్ యూ ఆల్ నో, ఇప్పుడు WHO గైడ్ లైన్స్ తీసుకోండి, ఆర్ ఎనీ డాక్టర్స్ అడ్వైస్, వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ us, they are asking us to wash our hands repeatedly. If you go out or if you touch something, we have to wash our hands with soap. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఫెసిలిటీ టు వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్, మీరు ఎలా వాష్ చేసుకుంటారు హ్యాండ్స్ అన్నవి? ఫస్ట్ వాటర్ అన్నది ఉంటేనే కదా యూ క్యాన్ కీప్, ఏదైనా క్లీన్ చేయండి, రాగానే బాత్ చేయండి అలా చెప్తున్నారు. బట్ హౌ కెన్ యూ బీ క్లీన్ ఇన్ దిస్ పాండమిక్? ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ వాటర్ సప్లై దెన్ యూ క్యాన్ బీ క్లీన్. సో ఇప్పుడు ఎక్కువ స్కేర్సిటీ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు అంటే ఈ కరోనా పాండమిక్ టైంలో. ఓకే, clean water will promote better hygiene and functional tap in household premises will ensure social distances by avoiding crowding at public standpoints. అంతే కదా, మన ఇంటికి ఎవరింటి దగ్గర వాళ్ళకి ట్యాప్ ఉంది అంటే అక్కడ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం. బట్ యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్ అండ్ ఫెచ్ ద వాటర్ అండ్ ద వాటర్ సోర్స్ విచ్ ఈస్ లిమిటెడ్, దెన్ పీపుల్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ క్రౌడింగ్. మనం ఎక్కువగా వాటర్ లేదు, వెళ్ళి ట్యాప్స్ దగ్గర పట్టుకోవాలి అందరూ అంటే ఒకరు మళ్ళీ వాటర్ ఉంటుందో లేదో అన్న ఇదితో కూడా దే విల్ బి క్రౌడింగ్ టుగెదర్. ఓకే, దాన్ని కూడా దాట్ ఈస్ వన్ మోర్ కన్సర్న్. ఇవి ఎందుకు ట్యాప్స్ ప్రొవైడ్ చేసేయాలి అన్ని హౌసెస్కి అర్జెంట్గా అంటే దాట్ ఈస్ వన్ రీజన్. అండ్ ద జల్ జీవన్ మిషన్, water quality testing laboratories at district and state level are given priority and community is being encouraged for surveillance of water quality. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, ఏదైతే వాటర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో అన్నింటినీ కూడా టెస్టింగ్ అనేది చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. PH డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ ఫెసిలిటేటింగ్ టు ఎంపవర్ అండ్ ఎంగేజ్ విత్ కమ్యూనిటీ. ఇన్ 2021-22 స్టేట్ ప్లాన్స్ టు సెటప్ 11 న్యూ ల్యాబొరేటరీస్ అండ్ NABL accreditation of 18 ల్యాబొరేటరీస్. ఓకే, సో కొత్తగా ల్యాబొరేటరీస్ సెటప్ చేయాలి, టెస్టింగ్ అనేది లార్జ్ స్కేల్లో జరగాలి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ద మిషన్ ఫోకసెస్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ విలేజ్ యాక్షన్ ప్లాన్ and formation of village water and sanitation committee VWSC for every village కి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ అన్నది ఉండాలి. అండ్
ఎవ్రీ విలేజ్లోని కూడా వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ కమిటీ అనేది ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. దేనికోసం? లాంగ్ రన్లో ఏవైతే విలేజెస్ ఉంటాయో దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ వాటర్ రిసోర్సెస్ క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏవైతే వాటర్ సప్లై ఉందో ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఆ విలేజెస్ తాలూకు బాధ్యత అవి తీసుకోవాలి అట్ ద లాంగ్ రన్. సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా వాళ్ళని వీళ్ళు ప్రమోట్ చేయాలి, వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ అసలు జల్ జీవన్ మిషన్ అంటే ఏంటి? బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ ఆర్టికల్స్లో నేర్చుకున్నాం. జస్ట్ ఐ విల్ రివైజ్ ఇట్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ద స్టేట్స్. అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇది దిస్ ఇస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్, బట్ ఎవరు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవలసింది ఎవరు? స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, implemented in partnership with the states with an objective to provide tap water connection in every rural household by 2024. 2024 కల్లా అన్ని స్టేట్స్ కూడా ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఇట్స్ నాట్ లైక్ టిల్ 2024 యూ హ్యావ్ టు కీప్ డూయింగ్. కొన్ని స్టేట్స్ ఏం చెప్తున్నాయి దట్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు అచీవ్ ఇట్ బై 2022. కొన్ని స్టేట్స్ ఆల్రెడీ ఫుల్గా ప్రొవైడ్ చేసాయి, కొన్ని స్టేట్స్ ఇంకా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి, కొన్ని చేయాలి. ఇలా ఈ విధంగా 2024 కల్లా every household should be able to have a tap water connection. In 2021 to 22 అడిషనల్ ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటంటే ఎంత అమౌంట్ బడ్జెట్లో ఎంత అలొకేట్ చేశారు అని చెప్పి అడిషనల్గా ఒక 50,000 crore అలొకేట్ చేశారు. 26,900 crore ఏమో ఫండ్ అవైలబుల్ ఇస్ అష్యూర్డ్ అండర్ ద 15th ఫినాన్స్ కమిషన్ టైడ్ గ్రాంట్ టు RLB PRI ఫర్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ matching state share and externally aided as well as state funded projects. In 2021 to 22, 1 lakh crore is planned to be invested in the country on ensuring tap water supply to rural homes. Urban areas కి మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ రూరల్ హోమ్స్ అన్నింటికి కూడా ట్యాప్ వాటర్ కనెక్షన్ అనేది సప్లై ఇవ్వాలి అని చెప్పి. ఓకే, అయితే దానికోసం అడిషనల్గా ఎంత ఒక 1 lakh crore అనేది రూరల్ హోమ్స్కి ట్యాప్ వాటర్ సప్లై చేయడం కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. An investment of this magnitude will be highly beneficial in boosting the rural economy, providing employment to youth and removing the drudgery of women and girls, proving to be a boon for rural India. So, as we can see, most of the cases where the girls or the women will be walking long distance to fetch water, we can see such scenes mostly in the rural areas as compared to the urban areas. So, the rural area girls or the youth will be mostly benefited because of this scheme. What is the annual action plan? Already, as I have told you, Jharkhand and Himachal Pradesh presented their annual action plan. So, just let's see what is this annual action plan. Annual action planning exercise with states and UTs is carried out by the National Committee chaired by the Secretary, Ministry of Jal Shakti, AS and MDJJ, NJJM, and other members from different central ministries, departments, and Niti Aayog. Okay. ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? స్క్రూటినీ ఆఫ్ ద ప్రపోజ్డ్ యాన్యువల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఈస్ అండర్టేకెన్ బిఫోర్ ఫైనలైజింగ్ ఇట్. దెన్ ద ఫండ్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ కపుల్డ్ విత్ రెగ్యులర్ ఫీల్డ్ విజిట్స్, థర్డ్ పార్టీ ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ రెగ్యులర్ రివ్యూ మీటింగ్స్ టు ఎన్ష్యూర్ టైమ్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ టు ఎన్ష్యూర్ హర్ ఘర్ జల్. ఓకే, ఒక ప్లాన్ స్టార్ట్ చేశారు ఇనిషియేటివ్ 2024 కల్లా, దాన్ని అచీవ్ చేయాలని చెప్పారు. అంటే ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ వీ నీడ్ టు చెక్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో యాన్యువల్లీ దే హ్యావ్ టు షో దిస్ ఇస్ ద యాక్షన్ ప్లాన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ ఇయర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దీస్ మెనీ కనెక్షన్స్ టు దీస్ మెనీ హౌస్ హోల్డ్స్. దే హ్యావ్ టు షో ఇట్ అండ్ దెన్ ద ఫండ్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్ టు దెమ్ అండ్ దే విల్ బి రిలీజ్డ్. And regular field visits were also done at time for, and they will be keep checking the timely implementation of the program to ensure that every house is having the tap water connection. Next topic is about the climate change, shift in the Earth's axis. As we all know, there are different impacts, like climate change వల్ల మనకి రకరకాల ఇంపాక్ట్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి. Like see, if there is climate change, there will be rise in the sea water level. ఇలా డిఫరెంట్ ఇంపాక్ట్స్ అని ఉంటుంది. బట్ నౌ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ దేర్ ఇస్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద ఎర్త్స్ యాక్సిస్. ఇఫ్ యూ క్యాన్ సీ హియర్ ఆన్ ద ఇమేజ్ విచ్ ఈస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, మన జనరల్గా ఏదైతే ఉంటుందో మన ఎర్త్ యాక్సిస్ అది కొంచెం మనకి టిల్టెడ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ఆ ఈక్వేటర్, ఇట్ విల్ బి టిల్టెడ్. ఎంత డిగ్రీస్ మనకి టిల్ట్ అయి ఉంటుంది? 23.5 degrees అది సైడ్కి మనకి టిల్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా షిఫ్ట్ అవుతుంది కొంత, అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ వెరీ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్, బట్
కొన్ని ఇయర్స్కి కొంచెంగా షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇట్ ఓవర్ ఏ సెంచురీ దెర్ విల్ బి ఏ హ్యూజ్ షిఫ్ట్ ఇన్ ద యాక్సిస్. దేని వల్ల షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ యాక్సిస్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. If you see here, we say that this is our north pole and this is our south pole. North and south pole ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒకే ప్లేస్ లో ఉండవు. They keep changing. So we'll see here what is the reason for the change in our poles, or what is the reason and how the climate change is being one of the reason for the shift in the earth's axis. Okay. Here if you consider some of the reasons, some of the consequences of the climate change. Rising sea level, heat waves, melting glaciers and storms are some of the consequences of climate change. Now they are saying that even because of the climate change there is shift in the earth's axis. Okay, ఏ యాక్సిస్ లో అయితే ఎర్త్ రొటేట్ అవుతుందో ఆ యాక్సిస్ లో కూడా మనకి చేంజ్ అన్నది ఇప్పుడు వస్తుంది. The study published in Geophysical Research Letters of the American Geophysical Union says that due to the significant melting of glaciers because of global temperature rise, our planet's axis of rotation has been moving more than usual since the 1990s. 1990s నుంచి కన్సిడర్ చేస్తే గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఏమవుతుంది, గ్లేషియర్స్ అనేవి మెల్ట్ అవుతున్నాయి. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద గ్లేషియర్స్ మెల్ట్, మనకి సీ వాటర్ తాలూకా లెవెల్ అనేది పెరుగుతుంది. ఎందుకని అప్పటి వరకు కూడా గ్లేషియర్ ఫామ్ లో, ఐస్ ఫామ్ లో ఉన్న వాటర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా మెల్ట్ అయ్యి మనకి ఓషన్స్ లోని యాడ్ అవుతుంది. ఓషన్స్ లో యాడ్ అవుతున్నప్పుడు ఏముంది, ఒక దగ్గర ఉన్న వాటర్ మనకి వేరే ప్లేస్ కి మూవ్ అవుతున్నట్టే కదా. గ్లేషియర్ ఫామ్ లో ఉందంటే ఎప్పుడు కూడా వెయిట్ అనేది మనకి అక్కడే ఉంది, వాటర్ అంతా ఆ ఫామ్ లో స్టోర్ అయ్యింది. బట్ ఇప్పుడు వాటర్ అంతా ఏమవుతుంది, ఓషన్స్ లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వేరే ప్లేస్ కి అది మూవ్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, ఇలా ఎప్పుడైతే గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవుతుందో, ఎందువల్ల మెల్ట్ అవుతుంది, గ్లోబల్ వార్మింగ్, టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఎందుకు రైజ్ అవుతుంది, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేది ఎక్కువగా మనం రిలీజ్ చేయడం వల్ల. డ్యూ టు ద పొల్యూషన్ టెంపరేచర్ అనేది మనకి రైజ్ అవుతుంది, గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవుతున్నాయి, వాటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఎర్త్ తాలూకా రొటేషన్ ఏదైతే అయ్యే యాక్సెస్ ఉందో అదంతా కూడా కొంచెంగా మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఎప్పటి నుంచి మనకి చేంజెస్ కనిపిస్తున్నాయి, సిన్స్ 1990s. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ దట్ యాక్సిస్, మన డే టైం ఏదైతే ఉంటుందో, లెంత్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ విల్ బి చేంజ్ ఇట్ ఫ్యూ మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకే, ఫ్యూ మిల్లీ సెకండ్స్ డే టైం అనేది మనకు మారుతుంది. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ ఎ సెంచురీ, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఇన్ దట్. Now, the Earth's axis of rotation is the line along which it spins around itself and is revolves around the sun. As you all know, if you consider this as our sun and this is our Earth, and Earth ఏం చేస్తుంది, it rotates అండ్ రివాల్వ్స్, దాని మట్టుకు అది రొటేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎర్త్ ఏం చేస్తుంది, ఇలా రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్, రొటేట్ అవుతూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది ఏ యాక్సిస్ లో అయితే అది రొటేట్ అవుతూ సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎర్త్స్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఓకే, ఇట్ ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ లో అది స్పిన్ అవుతుంది, లైక్ ఏ బాల్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇట్ విల్ బి స్పిన్. ఓకే, అలా అది తిరుగుతూ సన్ చుట్టూ కూడా అది రివాల్వ్ అవుతుంది. The point on which the axis intersects the planet's surface are the geographical north and south pole. ఇప్పుడు పక్కనున్న పిక్చర్లు చూడండి, ఎక్కడైతే అది మనకి ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో వాటిలో మనం ఏమంటాం, నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, ఈ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్, అవి ఎప్పుడు కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఎప్పుడు ఒకే పర్టికులర్ ప్లేస్ ఇదే నార్త్ పోల్ ఇదే సౌత్ పోల్ అని మనం చెప్పలేం. అది ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది, మన ఎర్త్ మీద మాస్ అన్నది ఎక్కడ ఉంది, ఆ మాస్ అంతా ఎక్కడ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది దాని మీద బేస్ అయి ఉండి నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ అన్నది మనకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఒక దగ్గర ఫిక్స్ అవ్వకుండా బేస్డ్ ఆన్ ద మాస్ వెన్ దే షిఫ్ట్, దాన్ని ఏమంటారు మనం, పోలార్ మోషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నాసా వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా బట్టి చూసుకుంటే from 20th century it shows that the spin axis drifted about 10 centimeters per year. సో ఎంత చేంజ్ అన్నది వస్తుంది, ఎవ్రీ ఇయర్ స్పిన్ యాక్సిస్ అన్నది మనకి 10 centimeters చొప్పున జరుగుతూ వెళ్తుంది. ఓకే, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఓవర్ ఏ సెంచురీ ద పోలార్ మోషన్ exceeds 10 meters. If you consider each year, what is a century is equal to 100 years. Okay, here they are saying that for every year there is a shift of 10 centimeters in the axis in which the earth is spinning. So over a period of a century, it means that after 100 years, if you consider that, the polar motion will be 10 meters. Okay, polar motion is caused by changes in the hydrosphere. So what are the reasons for this polar motion? As I have said you that it depends on the mass, how the mass is distributed in the earth. So ఎక్కడ మాస్ అన్నది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఎలా చేంజెస్ వస్తుంది అంటే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద
hydrosphere, atmosphere, oceans, or solid earth. But now climate change is adding to the degree with which the polar wander. The polar motion ki ippudu varaku manaku telisina reasons ivi. But now they are saying that even climate change is also it is also showing some impact or effect on the polar motion. Okay, so for example ga చూద్దాం. ఇప్పుడు hydrosphere వల్ల మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది? hydrosphere అంటే ఏంటి? It is the sphere in which the water is distributed. కొంత వాటర్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓషన్స్ లో ఉంటుంది. కొంత వాటర్ మనకి రివర్స్ లో, లేక్స్ లో ఉంటుంది. కొంత వాటర్ మనకి అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, కొంత వాటర్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది? పాండ్స్ లాగా ఏవైతే స్టాటిక్ బాడీస్ ఉంటాయో వాటిలో ఉంటుంది. నౌ ఇఫ్ ఆల్ ద రివర్స్ ఆర్ డ్రైన్డ్ ఇన్ టు ఓషన్స్ ఆర్ ఆల్ ద రివర్స్ ఆర్ డ్రైడ్ అప్ అంటే ఏంటి? అక్కడ రివర్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా మాస్ అంతా తగ్గుతూ వచ్చి ఎక్కడికి యాడ్ అవుతుంది? మనకి ఓషన్స్ లో యాడ్ అవుతుంది. లేదా ఇఫ్ దే ఆర్ డ్రైడ్ అప్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ వర్షంలో పడి ప్రెసిపిటేషన్ ద్వారా వచ్చి ఎక్కడ యాడ్ అవుతున్నాయి? అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఓషన్ లో యాడ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అండర్ గ్రౌండ్ లో వాటర్ ఉంది. ఆ వాటర్ అంతా మనం డిప్లీట్ చేసేస్తున్నాం. వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కి, అగ్రికల్చర్ కి, డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో వీఆర్ టేకింగ్ అవుట్ ఆల్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ద అండర్ గ్రౌండ్. ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ టేబుల్ లో వాటర్ తగ్గిపోయినట్టే కదా. అంటే ఏంటి? We had made changes in the hydrosphere because of which the mass which is distributed on the earth is also disturbed. దానివల్ల కూడా ఏం జరుగుతుంది? మళ్ళీ polar motion. So these are some examples. Now, what the new study says? It says that since 1990s, climate change has caused billions of tons of glacial ice to melt into oceans. It's not a centimeter or 2 centimeters of ice which is being melted because of this global warming, but billions of tons of ice is melted. It means you can observe how much water is being added into the ocean. So now what happens? The earth poles will be moving into the new direction. As we have already learned that it depends on the mass distribution, how the mass is distributed on the earth. So the earth poles are also moving into the new direction. What this new study says is that the north pole is shifted towards new eastward direction since the 1990s. If you consider here, this is the axis and this is the earth. If you say that this is north pole and this is south pole, because this new study says that this north pole is moving eastwards. Inka eastwards ki move అవుతుంది north pole అని చెప్తున్నారు. Okay, from 1995 to 2020, the average speed of drift was 17 times faster than from 1981 to 1995. If you consider the period between 1981 to 1995 and 1995 to 2020, this recent period is 17 times faster than the earlier period. అంటే ఏంటి? గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, గ్లేషియర్ మెల్ట్ అవడం ఎక్కువ అవుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? మనకి పోలార్ మోషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ అవడం వల్ల షిఫ్ట్ అనేది కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంది ఇన్ ద రీసెంట్ ఇయర్స్. Also in the last 4 decades, the poles moved by about 4 meters in distance. Okay, so just last 4 decades తీసుకుంటే, if you consider the last 20 years, అంటే ఏంటి? 1980 నుంచి 2020 వరకు తీసుకుంటే ఈ రీసెంట్ 4 decades లోనే పోల్ మూవ్మెంట్ అనేది 4 meters జరిగింది. What are the reasons for this? There are 2 basic reasons which we have already discussed. The first one is melting of the ice because of the global warming. That is the primary reason. And along with that, even other reasons are there which I have already explained you, like the underground water which we are using for the irrigation or other purposes. The next topic is Rabbi Shankar as next RBI Deputy Governor. Okay, so ఇది కూడా మనకి పర్సన్ ఇన్ న్యూస్ కింద వస్తుంది. రాబీ శంకర్ అని అతన్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిప్యూటీ గవర్నర్ గా సెలెక్ట్ చేశారు. సో ద గవర్నమెంట్ హెస్ అపాయింటెడ్ ఆర్బీఐ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ టి రాబీ శంకర్ యాజ్ ద 4th డిప్యూటీ గవర్నర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్. ఓకే, ఈయన కంటే ముందు ఎవరు ఉండేవారు? హూ యూస్ టు బీ ఇన్ దట్ సీట్? ఫస్ట్ శంకర్ ఫిల్స్ ద వేకెన్సీ క్రియేటెడ్ బై ద రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ బీపీ కనుంగో ఆన్ April 2nd. సో ఈయనకి ముందు ఎవరు ఉన్నారు? ప్రెడిసర్ ఎవరున్నారు? కనుంగో, బీపీ కనుంగో. సో ఆయన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన డెప్యూటీ గవర్నర్ ఎవరు? టి రాబీ శంకర్. The appointment committee of the cabinet on Saturday cleared his appointment for a 3-year tenure or till he superannuates whichever is earlier. So ఎంతవరకు వాళ్ళు సర్వ్ చేయొచ్చు? అప్ టు 3 years or till he రిటైర్ అయ్యే వరకు. సూపర్ యాన్యుయేషన్ ఏజ్ ఎప్పటి వరకు వస్తుందో అది, లేదా 3 years ఏది ఎర్లీ అయితే అప్పటి వరకు ఆయన హిల్ బి సర్వింగ్ దేర్. ఈయన కాకుండా ఉన్న అదర్ 3 ఎవరు డిప్యూటీ గవర్నర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు? మైఖేల్ డి పాత్రా, హూ హెడ్స్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ మానిటరీ పాలసీ డిపార్ట్మెంట్.
Mukesh Kumar Jain, the commercial banker turned central banker, and Rajeshwar Rao. Okay, these are the other three deputy governors. Shankar's portfolio may include the department headed by Kanungo, which included fintech, information technology, payment system, and risk monitoring. Idantha in portfolio gurinchi you don't have to by head all these things. If you just learn for once, it's enough. ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఆయన ఎక్కడ ఏం చేశారు అలా క్వశ్చన్స్ అయితే అడగరు. He had joined the central bank as a research officer in September 1990. This is about his professional details. Okay, ఆయన ఏ విధంగా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అన్న దానికోసం. Shankar has a master's degree in science and statistics from the Banaras Hindu University and a diploma in development planning from the Institute of Economic Growth, according to a post. Last year, Shankar was appointed as the chairman of the Indian Financial Technology and Allied Services and RBI subsidiary. ఇది కూడా RBI తెలుగా one of the subsidiary, దాంట్లో కూడా ఆయన వర్క్ చేశారు. Before that, he also worked with the International Monetary Fund on bond markets development for the government and also with the Central Bank of Bangladesh. Okay. Next, China launches key module of space station. Okay. ఏంటి అంటే దీనికోసం కూడా మన ఎర్లియర్ క్లాసెస్లో వీ హ్యావ్ లెర్న్ అబౌట్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్. వీ హ్యావ్ learned it in the article where I have discussed that Russia want to come out of that and want to set up its own space station. Okay, why this is happening now? China is not a part of that international space station. Lo China ki allow cheyaledu. China want to set up its own space station, and if you see now, Russia is starting its new one, China is starting. And in few things China and Russia are also working together. ఎందుకని చెప్పి కొన్ని చోట్ల ఎలా వస్తుంది అంటే ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అండ్ కొన్ని చోట్ల వర్క్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద కామన్ కాంపిటీటర్స్ అలాంటప్పుడు కూడా దే విల్ బి వర్కింగ్ టుగెదర్. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ హియర్ ఒకటి ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఏజ్ అయిపోతుంది. యాజ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ ఏంటి దాని తాలూకా లైఫ్ టైం ఉంటుంది. దేనికైనా సరే కొన్ని ఇయర్స్ 10 years 20 yearsలో లైఫ్ టైం ఉంటుంది. దాని తాలూకా ఏజ్ అన్నది అయిపోతుంది. అండ్ రష్యా ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్స్ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్. హియర్ నౌ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ చైనా ఈస్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ఇట్స్ ఓన్ module of space station. Okay, China launched an unmanned module containing that will become living quarters for 3 crew. ఇది మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసామంటే క్రూ వెళ్ళింది అని చెప్పి రీసెంట్గా మనం ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ దానికోసం వాటి కోసం మాట్లాడాం. అండ్ రష్యా ఒకటి కొత్తగా చేస్తుంది అనమాట. ఒక్కసారి ఏదైనా రిలేటెడ్ కంటెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే వాటికి ఒకసారి మళ్ళీ మీరు రివైజ్ చేయండి సో దాట్ మీకు కనెక్టివిటీ అన్నది ఉంటుంది. ఓకే, నౌ హియర్ China launched an unmanned module containing that will become living quarters. Okay, it will be the living quarters for 3 crew on a permanent space station that it plans to complete by the end of 2022. So by 2022, it wants to set up its own space station. The module named Tianhe. So what is the name of that? It is Tianhe or Harmony of the Heavens. The meaning of that is Harmony of the Heavens. And it was launched on the Long March 5B, China's largest carrier rocket from the Wenchang Space Launch Center on the southern island of Hainan. It is one of the 3 main components of what would be China's self-developed space station, rivaling the only other station in the service. So ఇప్పటి వరకు ఏమేమి ఉన్నాయి దీని కాంపిటేటర్గా ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ ఒకటి మాత్రమే ఉంది. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఈస్ నాట్ బై ఏ సింగిల్ కంట్రీ. దాంట్లో చాలా కంట్రీస్ కలిపి దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్. ఇప్పుడు దానికి రైవలరీగా ఇప్పుడు ఎవరు మళ్ళీ చైనా కొత్త మాడ్యూల్స్ చేసింది, దాని పేరేంటి టియాన్హే. ఓకే, రష్యాది ఇంకా 2025 ఎంతో అనుకుంటాను ఐ థింక్ టార్గెట్. సో ఇక్కడ చైనాది ఏదైతే ఉందో దే వాంట్ టు కంప్లీట్ ఇట్ బై 2022. The ISS is backed by the A countries in the International Space Station law: United States, Russia, Europe, Japan, and Canada. And China is barred from participating it by the United States. Now let's see about Tianhe. It forms the main living quarters for 3 crew members in the Chinese space station. It will have a lifespan of at least 10 years. Okay, our International Space Station law, this is one of the module. Endukani it will become a లివింగ్ క్వార్టర్స్. ఇక్కడ వెళ్తున్న క్రూ ఉండడానికి క్వార్టర్స్ టైప్లో అది. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ జస్ట్ ఏ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ 10 years. ద Tianhe launch was the first of 11 missions needed to complete the space station. So this is the first one, and after that 11 మొత్తానికి 11 missions కావాలి. దేనికోసం? ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్, సారీ నాట్ ఇంటర్నేషనల్, ద స్పేస్ స్టేషన్ విచ్ ద చైనా వాంట్ టు బిల్డ్. అక్కడ మొత్తం 11 missions అనేవి అవ్వాలి. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? Tianhe.
which will orbit Earth at an altitude of 340 to 450 kilometers. In the latter missions, China will launch the other two core modules, 4 manned spacecraft and 4 cargo spacecrafts. Okay. సో టోటల్గా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం 11 మిషన్స్లోని మొత్తం స్పేస్ స్టేషన్ని బిల్డ్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. అందులో ద ఫస్ట్ వన్ దే ఆర్ సెండింగ్ ద ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఇస్ త్యాహి. దీని తర్వాత దే వాంట్ టు లాంచ్ 2 అదర్ మాడ్యూల్స్, 4 manned spacecrafts and 4 cargo spacecrafts. So on the whole they are 11 missions. Okay. ఇప్పుడు ఏదైతే పంపిస్తున్నారో that is the unmanned one. Work on the space station program began a decade ago. When did they started it? They started the work on this a decade ago. అంటే 10 years back దీని మీద వర్క్ చేయడం అనేది మొదలు పెట్టారు. బట్ with the launch of Space Lab Tiangong 1 in 2011 and later Tiangong 2 in 2016. సో ఈ 10 ఇయర్స్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు, 2011లో టియాంగాన్ 1 స్పేస్ ల్యాబ్ని లాంచ్ చేశారు, తర్వాత టియాంగాన్ 2ని 2016లో లాంచ్ చేశారు. బోత్ హెల్ప్ చైనా టెస్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ స్పేస్ రెండిజ్వస్ అండ్ డాకింగ్ capabilities. Okay. Next, China aims to become a major space power by 2030. It has ramped up its space program with visits to the moon, the launch of an uncrewed probe to Mars, and the construction of its own space station. Is targeting to be one of the major superpower in major space power by 2030. So it is starting doing everything very fastly. ఒకటి మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం కదా, మార్స్ మీదకు ప్రోబ్ పంపించారు, దానికోసం వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఓన్ స్పేస్ స్టేషన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. మూన్ మీద కూడా వాళ్ళు స్పేస్ ప్రోగ్రామ్స్ని పంపించారు. నెక్స్ట్, 200 endangered species threatened by armed conflict. సింపుల్ టర్మ్స్లో ఫస్ట్ చెప్తాను, ఏం లేదు. మనకి ఇప్పుడు 2 parties ఉన్నాయి, 2 armies ఉన్నాయి. వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఎప్పుడైతే దే షూటింగ్ అని ఏమైనా స్టార్ట్ చేశారు, ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది, వార్ జరుగుతుంది, ఏమవుతుంది, నాట్ జస్ట్ ద హ్యూమన్స్ ఆర్ బీయింగ్ కిల్డ్ హియర్. ఓన్లీ హ్యూమన్స్ మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ ఏవైతే ఫారెస్ట్లో కానివ్వండి, ల్యాండ్ మీద కానివ్వండి, ఏవైతే యానిమల్స్ ఉన్నాయో, ఈవెన్ ద యానిమల్స్ ఆర్ బీయింగ్ కిల్డ్. ఓకే. Of course, they don't want to target the animals and want to kill them, but in the process of killing the opposition, ఎవరైతే వాళ్ళ ట్రైబల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ మధ్యన ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లో కిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈవెన్ ద యానిమల్స్ ఆర్ బీయింగ్ డెడ్. ఓకే. Civil unrest and military exercises, not just military. See here, they have already also mentioned that civil unrest, okay, and the military exercises pose heightened risk to more than 200 threatened species. Already they are threatened because of various reasons. Their number have decreased and they are in the threatened status, and still there is more risk for them. And they have given some of the animals as examples like the elephant and the critically endangered eastern gorilla. Here in the picture you can see the eastern gorilla. Eastern gorillas and elephant populations kuda చాలా ఎక్కువగా తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి they have warned. A report from the International Union for Conservation of Nature examined the close interplay between the environment and armed conflict, warning that human violence and unrest were taking a devastating toll on nature. What is happening here? Because of the conflict between the man and animal environment and the man and man, ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్ల అంతా ఏం జరుగుతుంది, వైలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. Because of that the nature is being devastated. Highlighting how nature degraded spurs strike, the report also stressed that the sustainable management of natural resources should be seen as a tool to help preserve peace. If you want your nature to be safe, if you want your environment to be safe, you have to reduce these conflicts and you have to preserve peace. The first in a series looking at nature in globalized world found that armed conflicts were particularly prevalent in some of the world's more biodiverse regions. So, ఎక్కువగా ఎక్కడైతే బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉందో, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఉండే ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి అంటున్నారు. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎ డెజర్ట్ ఏరియా వేర్ దే ఆర్ నో మచ్ హ్యూమన్స్, నో మచ్ ప్లాంట్స్, నో మచ్ యానిమల్స్, అలాంటి ప్లేసెస్లో కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగితే ఓన్లీ ఏ 2 parties అయితే కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతున్నాయో వాళ్ళ మధ్య లాస్ జరిగి ఉండొచ్చు. బట్ అదర్ దాన్ దెమ్ ఎక్కువగా యానిమల్స్ కిల్ అయ్యే ఇది లేదు. బట్ జంగల్స్ కానీ అలాగా ఫుల్గా బయోడైవర్సిటీ ఎక్కువగా అనే ఏరియాస్లో ఎప్పుడైతే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జరుగుతుందో దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. IUCN said that 219 endangered species are facing threats from war, civil unrest and military exercises.
including the direct killing of wildlife, degradation of ecosystems, and the disruption of conservation efforts. ఏమేమి జరుగుతుంది? కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్ల కానివ్వండి, వార్ వల్ల కానివ్వండి, లేకపోతే మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఒకటి వైల్డ్ లైఫ్ చనిపోతుంది, ఎకోసిస్టమ్స్ అన్నవి డిగ్రేడ్ అయిపోతున్నాయి, బికాస్ యూ ఆర్ పొల్యూటింగ్ దెమ్ విత్ ద ఆర్మ్స్ విచ్ యూ ఆర్ యూసింగ్ అండ్ యూ ఆర్ డిస్రప్టింగ్ ద కన్జర్వేషన్ ఎఫెక్ట్. దే ఆర్ మెనీ efforts being conducted to conserve the endangered species, vulnerable species, threatened species, but because of your activities here, the all the like ఏవైతే వాళ్ళు ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు కన్సర్వ్ చేయడానికి అవంతా కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నాయి. Only a fraction of over 30,000 animal and plant species listed as threatened on IUCN Red List. The report stressed it included iconic species. ఇప్పుడు ఎలాంటివి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్ల? ఐకానిక్ స్పీసీస్ లైక్ ద క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్ ఈస్టర్న్ గొరిల్లా ఫౌండ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ప్రోన్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, రువాండా అండ్ ఉగాండా. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఏ ఏరియాస్లో ఏ యానిమల్స్ అన్నవి ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అని చెప్పి. ఏంటవి? డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో మనకి ఇది ఆఫ్రికన్ కంట్రీ, రువాండా, ఉగాండా ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్. అక్కడ ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వల్ల మనకి ఈస్టర్న్ గొరిల్లా అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. డ్యూరింగ్ ద 1994 వార్ ఇన్ రువాండా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ 90% ఆఫ్ ద లార్జ్ యానిమల్స్ ఇన్ ద అగాకరా నేషనల్ పార్క్ వర్ కిల్డ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ట్రేడ్. వాళ్ళ ట్రేడ్కి ఫుడ్కి ఇక్కడ ఉన్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ టైంలో ఇప్పుడు మనకి 1994 వార్ టైంలోని రువాండాలోని అగాకరా నేషనల్ పార్క్లోని 90% ఆఫ్ ద లార్జ్ యానిమల్స్ వర్ కిల్డ్, with the genocide sending thousands of people fleeing through protected areas, killing animals for food and clearing trees along the way. This is how the conflicts are resulting in destroying the environment. It also highlighted the drawn out conflict in Sudan. Inకొక example ఏం చెప్పారు? Sudan. This is also an African country, pointing out that the Sudanese militia was responsible for the death of 2,000 elephants in 2007 alone. So here ఒకటి మనకి రువాండా, కాంగో అండ్ ఉగాండా ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పారు, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈ సూడాన్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఇవి మనకి జస్ట్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేసింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్ మోర్ examples to write in it. Okay, the simple thing what they are saying is because of the conflict by man, more number of animals are being killed. Okay, these are the contact details. If you want to contact them, you can call using these numbers if you want to enroll into any of the course.